Bismillahirrahmanirrahim. Pre-9th class, as we are discussing words meaning of the unit 1, the savior of mankind. So the words meaning of paragraph number 8 are being discussed. The first word is impressed, मुतासिर हुए, firm, पुख्ता, determination, azm, dare, जुरत करना, dare. The word is dare, जुरत करना, जिसको हम कभी कभार हमें कोई हाथ लगाए तो हम उसको कहते हैं ना, how dare you. The right word is dare, जुरत करना. forsake, तन्हा छोड़ना. touch, छूना. chosen, चुना. choose की second form, choose, chosen. choose, chose, chosen ये थर्ड फॉर्म है. हमारे पास 3 फॉर्म्स है, choose, chose, chosen. imbued with, सरशार होना. divine guidance, हिदायत रब्बी. ये the right word is guidance, not guidance. No word exists in English guidance. The right word is guidance. resolve, azam. encountered, सामना किया. challenges, मुश्किलात. grace, वकार. dignity, शान. no time, कम वक़्त. elevated, बुलंद किया. highest possible level, बुलंद तरीन मुमकिना सतह. spiritually, रूहानी. worldly, दुनियावी. domains, मैदानों. domains, मैदानों. ड्राइविंग फोर्स, मुतहरक कुव्वत. ड्राइविंग फोर्स, मुतहरक कुव्वत. कॉन्केट्स, फतूहात. फतह की जमा, फतूहात. एवरलास्टिंग, दायमी, हमेशा रहने वाला. इम्प्रेशन, तासुर. नो वर्ड, कोई हैरत की बात नहीं. यूनिवर्सली, आलमी तौर पर. यूनिवर्सली, आलमी तौर पर. एक्नॉलेज्ड, तस्लीम किया गया. द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, the right pronunciation is most, not most. the most influential figure, सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत. historian, तारीखदान. one who writes history is called a historian. historian, तारीखदान. however, ताहम. however, ताहम. theology, ilme deen, not theology. The th sound will be pronounced as d. theology, ilme deen. ethical, islahi. moral, ikhlaqi. principles, usul. in addition, इसके अलावा. key role, बुनियादी किरदार. key role, बुनियादी किरदार. proselytizing, तबलीग करना. to preach someone. proselytizing, तबलीग करना. न्यू फेथ, नया अकीदा. न्यू फेथ, नया अकीदा. इस्टेब्लिशिंग, क़याम. religious practice, मजहबी रसूमात. the right pronunciation is religious, not religious. the right pronunciation, again listen please, religious practices, मजहबी रसूमात. मजहबी रसूमात. in fact, दरअसल, दर हकीकत. rank, दर्जा. rank, दर्जा. political leader, सियासी रहनुमा. all time, हर दौर. important, अहम. down to the present day, आज तक. down to the present day, आज तक. okay class, these are the words meaning of paragraph number 8, paragraph number 9, paragraph number 8 and 9, and the last paragraph and question answer will be discussed in next lecture inshallah. if you have any sort of issue, you can please discuss without any hesitation in your groups or individually. Allah Hafiz.